ya Migingo, shamba la Migingo hapa Malindi. Tutalinunua kama serikali, na wakazi wa Malindi wakatiwa lile shamba na mtapatiwa hati miliki mpate makao. Agotimore ekindeno mabende koroto joda kama uoke gwego magombeni akaunti no makilifi ne uwoko oko kendo nyiso mor margi kagirwako malich mokalo gedo mar apeno mabende en kilomita 11 apeno mawuok Mjanaheri kochomo Ngomeni. Chenro mabere no sidhe yanga kodaka jatend piny Kenya Laktar William Ruto. Ogana makono koroto no nyiso mor margi kendo onyiso sir margi ne Laktar William Ruto kabende koroto chenro mar gedo mar apeno ogeni itelie kodaka Coast Development Authority. Gedo mar apeno en mano mabende koroto igeno ni dhi kelo lokruok kaka chiel kodaka bero ngima oganda makono. Today, for the infrastructure, we are launching the road project. The road project was initiated, commenced in December, and it is at a cost of 594,000. We have already opened up 6 kilometers, and we are anticipating to finish this road by December. 594 million Kenya shilling. That is the contract sum. What is important, we are doing this program in collaboration with various stakeholders. For example, the road project, we are in partnership with KERA, who offers the technical support. And this program is courtesy of the Italian government, whereby the Kenya government had a concessional loan at the tune of $6.3 million. Hii barabara ina umuhimu mkubwa sana kwa watu wa maeneo haya. Barabara hii ina serve close to 600,000 citizens Kenyans ambao wako na economic activities tofauti katika maeneo haya. Kama mnavyojua, maeneo haya kuna sand harvesting yenye inafanyika, na mchanga huu hapa unatumika maeneo mengi yenye kutoka pwani hii. Nashukuru Coast Development Authority kwa sababu hiyo ndio shirika peke yake ambalo lilichukua miradi mingi kama vile Ngomeni Primary School na hii barabara, hakikisha kwamba leo kupitia kwa serikali tunatengenezewa. Kwa hiyo Coast Development Authority tunaishukuru kama wakaaji wa Ngomeni na Mjanaheri. Kama sijakosea, tangu 1994 tulikuwa tukiimba hii barabara sana, tupate barabara angalau Ngomeni kutoka hapa junction mpaka Ngomeni. Lakini haikuwa leo hii, ni kama Mungu mwenyewe ametupiga tochi, tunapata hii barabara kutoka hapa junction ya Mjanaheri mpaka Ngomeni pale. Shirika la CDA linasaidia sana, inajenga mashule. Hata huko kwangu, huko kijijini kwangu unaitwa Rasi ya Ngome, imeshajenga madarasa mengi sana huko. Nyokono mai kupogore kod mago eni moko kuom jodito go eko mabende nie migawono ero mabende kwedo piny owacho kata riwruok mag josiasa mabende kwedo piny owacho kotelne kod migosi Eugene Wamalwa saendi koro wuok oko ka kwero jagoro ero ni siasa mar UDA ni koyie to thegre kod siasa go eko mag pogo oganda kotende kod dhoudi kowacho ni siasa maket kod mago gin mago mabende nyalo kelo mana tulo e pacho ka indi mangima. Ni okwedo moko kuom weche mabende nopil kod jatelo no ero kane jatend piny owacho migosi William Ruto kod notimo limbe gwenge eko makadhono Mchumbi. Eugene koro wacho ni piny owacho ni mar Kenya Kwanza tichosetamo ni japiny sani koro gitemba ka bende okwayo ni ka jogo eko nyalo yie kata piny owacho nyalo yie to nyal tiyo tijni ero mar riwo oganda kanyakla. Ukianza kulenga jamii moja vile ulifanya 2007-2008 ukaumiza jamii ya huu mlima, sisi tunakwambia Ruto, hatutakubali upeleke Kenya hiyo barabara tena. We will not accept that. We know where 41 against 1 led us in 2007-2008, and we are not ready to take Kenya down that road. Bwana Ruto, ambia wenzako kina Omar, kina Murkomen wasalimu amri. Kama Kenya wamesema wewe ni one term, sio mlima peke yake ikisema. Ukienda Western tumesema ni one, ukienda Ukambani wamesema ni one, ukienda Kisii wamesema ni one, hata sisi tumekuwa Pwani juzi wanasema ni one. So it is not an issue ya Wakikuyu ama mlima. It is a Kenyan issue. Wakenya wameamua, wamengoja miezi michache tu wakupeleke wapi? So stop targeting the community moja.
demonizing them and isolating them. Mwisho tutasema hivi, viongozi wa alternative government, we remain united. Na hatutakubali mlima huu uuziwe uoga. Watu wa Kabete, watu wa Kiambu, msikubali kuuziwa uoga. Safari hii hamutatembea peke yenu. Ya kwamba tumeona mtu anaitwa Omar Hassan, na vile tumeona kigogo wetu hapa anaitwa Wamalwa. Amesema anajaribu kudhulumu jamii ya Mount Kenya. Na vile alitudhihaki siku ile ingine, vile alitutukana, vile alituonea, kinara wa nchi, rais mwenyewe alipofika hapa nchini akachukua ndege akaenda Mombasa kwenda kumpongeza. Na nataka kuambia we rais, ukiangalia katika IBC portal utaona tulikupea 600,000 kura kutoka Kiambu. Na ukipewa hizo kura, wewe haukuwa Kamau, wewe haukuwa Njoroge. Siku hiyo hatukuwa wakabila, saa hizi ndio unaita sisi wakabila. Kumachielo eni jatenda duno buch siasa mar Wiper Migosi Kalonzo Musyoka sani koro to wuok oko tung' mosuo kendo kwedo malich mokalo paro mar ikomenda ma igani mano finance bill ma 2026-2027 ma bende koro to wacho ni en mano madhi mana medo hinyo oganda e pacho kaeri. Kana oloso mane romo mano kelo kanyakla kanisni mopogore opogore e kaunti no ma Murang'a, Migosi Kalonzo Musyoka bende koro to kwedo paro moro ma bende koro to wacho ni nitiere kaka piny owacho chano mar biro kwalo ombulu mano kinde yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. Jatelo no medo kwedo malich mokalo piny owacho mar Laktar William Ruto ma bende koro to wacho ni osebedo mana ka hinyo oganda jopiny e pacho kaeri. E seche nogo bende koro to yango ni gin kaka jotelo go manie kweth makwedo piny owacho giikore mar neno ni gibi luongo ng'anyo koromo kanyo tarik 6 dwe mar 6 igani, ng'anyo ma bende koro to wacho ni biro tim godo rapar ne rowere mag Gen Z mano wito ngimagi e kinde ng'anyo mano bagi e higa mar 2024. Mwezi unaokuja tutakuwa tukikumbuka wale vijana wetu zaidi ya 100 ambao wameuawa na serikali hii dhalimu. Tarehe 25 Juni, leo ni tarehe 23 Mei. Baada ya mwezi mmoja tutakuwa tukikumbuka vile watoto waliuawa kwa sababu ya kusema wanataka nchi ambayo inatawaliwa kiwazi. Hawataki nchi ambayo ushuru wake umekuwa mkubwa kiwango kwamba wawekezaji hawezi kuleta mali yao na kuwekeza katika uchumi wa nchi yetu ya Kenya. Wakasema hataki serikali ambayo inaongoza na wezi na kateli ambayo mambo yao ni kuangaisha wananchi. Wakauawa. Kwa hivyo mwezi mmoja unaokuja tutawakumbuka vijana. Na pia tukikumbuka vijana, tujue hali ya maisha inazidi kuwa ngumu. Ni kweli si kweli? Tunapozungumza nasikia bunge inaanza kikao Jumanne. Leo ni Jumatatu. Leo ni Jumamosi. Jumanne ijayo hawa bunge ambao wengine mtaona hapa wanarudi kwa bunge. Wamekuwa wakifanya aina fulani ya public participation on the finance bill ya 2026-2027 ambayo hii finance bill ikipitishwa ndio sasa itagharimia uchaguzi ujao, bajeti hiyo. Dondi winjo kaka jotelo ge kowacho wadokendara kuso kwa paro godo Gensis Gidokendara na ng'anyo. It was 2024. Yeah. Kana gi kedo ne watch finance bill. What do you think? They should go back to the road? I think maybe nitie yo minyalo tim godo rapar no kopogore gi ng'anyo. Oh. Exactly. Luoro mane mamaki gi ng'anyo? With one piece. Era kama na nyanya koro magajan. Kwa were kod weche goeko ma bende jimbo weche mag ng'anyo anya to kiparo rapar mag jogo eko ma bende nowito ngimagi kotenre kod finance bill 2024-2025 wagong weche nyake county no mar Arieda. Kama lipot koro yango ni jakome duond busisa mar ODM Mikael Gladys Nyasuna Wanga sande koro odok ne paro kata dwaro kata bedo ni gisebedo ka gitiyo kod piny owacho masani malo mar UDA. Wanga koro wacho ni jatend piny Migosi William Ruto sekelo dongruoge buora ngeki makaluo moko de giwe koyo nono to gisebedo kochwalo chenro maket kod mano. Wacho ni gibro dhi nyime kod golo jatend piny Migosi William Ruto ka bende okwedo ganda moko
bende wacho ni gina jodonga ich gina joma nie kwaya kawira wira kata kamano wacho ni gisiro jatend piny kolure kod weche go koma bende kata dongruoge go koma bende osebed kichwalo ng'wegi makaluo ne oloso kinde romo moro mar siasa bende no bagi gwegwe ko Mararieda sub county Mararieda school secondary noero Mararieda achiel noero mabende rode county noero ma Siaya. Kuna wale ambao wanaeneza siasa za chuki, siasa za ukabila, siasa za kutenganisha, siasa za kuona ya kwamba watu wengine wako nje na wengine wako ndani. Sisi kama chama cha ODM tunasema sisi ni chama cha kitaifa na tunataka umoja wa taifa. Na tunataka umoja wa jamii yetu. Na tunataka kila mtu akuwe ndani. Kwa sababu hii serikali ya broad-based imeleta Msamburu ndani, imeleta Mjaluo ndani, imeleta Mkikuyu ndani, imeleta Mgiriama ndani, imeleta kila Mteso ndani, imeleta Mkuria ndani, imeleta Mkisii ndani, kila Mkenya ako ndani. Na hiyo ndio Kenya ambayo tunataka, Kenya ya kuunganisha watu wote. Na wale ambao wanafikiria sisi kama jamii ya Wajaluo ati tutatengana, wengine waende njia nyingine, wengine waende njia nyingine, haiwezekani. Haifanyi nini? Na tunawaambia haiwezekani na haitawezekana. Tutasimama pamoja nyuma ya kiongozi wetu Dr. Buru Oginga na tutazidi kuzungumzia mambo ambayo inahusu Wakenya. Kuna mambo kama ya mafuta juzi imekuwa hapa, na mimi nataka kusema asante kwa vijana wetu, kwa sababu tulisema ya kwamba viongozi wetu wacha wapiganie hiyo maneno ya mafuta. Si nyinyi muende tena kuharibu mali ya watu, kwa sababu sisi miaka yote tumeitwa sisi ni wakung'oa reli, sisi wakupiga mawe, sisi wakufanya nini, sisi wakufanya nini. Mara hii wacha wengine pia wafanye hiyo kazi. Wacha wengine pia wafanye hiyo kazi, wa vijana wetu hawatauawa tena. Moko mkwetha mag jodonga Akikuyu koro to wuok oko kendo kwedo malich mokalo timbego mag njore mabende noneno amano e ng'anyo mayando bagi e pacho ka iri juma mokalo ng'anyo mane bende koro to ikwedo godo medruok mar nengo modhi e pacho ka kane giloso ka hotel gi koda ka jatendgi amano migosi Washiri Wakiago kaachiel koda ka jalupgi James Nene. Jodongo go koro to yango ni timbego eko mag njore kamano kelo kethruok mag mwandu kaachiel koda ka kuone ok ochuno mondo mi koro to nen e pacho ka. E seche nogo bende gimedo kwedo malich mokalo moko kuom jotelo mabende gin josiasa e pacho kaeri magiwacho ni nitiere kaka ne otiyo marach koda karo were e pacho kaeri e kinde ng'anyo makamano. Kikuyu Council of Elders strongly condemns all criminal elements who took advantage of the recent public strike by transporters over fuel price hikes. Blocking and banning of roads served no purpose whatsoever, other than spoiling the very infrastructure that we need, while extorting money from motorists is criminal and should not happen in any society. Similarly, breaking and looting of business premises anywhere must not be allowed by any citizen. The Kikuyu Council of Elders is aware that the rogue politicians have severally organized criminals to infiltrate lawful protesters to rob and burn businesses in the Mount Kenya region. This council calls upon the business community to rise up and protect their investments and their livelihoods. KC questions the motive behind the renewed ethnic profiling of the Gikuyu community by senior government and ruling party executives. The council cautions all these individuals that the path they are charting for Kenya, akin to the 2007 ethnic cleansing, will certainly have no winners. The country may not be able to pull back from the cliff as it did back then in 2007. KCE, nonetheless, thanks upright elders who have rejected efforts to drag them into ethnic miscalculations by misguided elements in this country. The KCE has always offered to address any issue
of contention between the Agikuyu and any community. And we reiterate this position. It is our mandate, it is our responsibility to sort out any disagreements between communities or between us and any community for that matter. In closing, KC appeals to elders of Kenyan communities to combine efforts to bring maturity and patriotism into the Kenyan nation, which now lies tattered because of ethnically driven politics. Kumachelo bende ni jagoro ten migawo mochung'ne weche mag thieth e pacho ka endi Mikae Mary Mudhoni sento koro oganda jo Kenya kosingonegi ni Kenya ok ni andakie gamo tuo ero mar Ebola e pacho ka endi. Wacho ni migawo mar thieth osiketo okengego eko manyalo mabiro neno ni tuo maket kon mane ogeng' kendo okengego eko oting'o pimo welo duto madonjo e pacho ka endi mabende wuok e konde duto mag pinjego eko mopogore opogore ma samoro tuo ero mar Ebola osebedo ka nyore oganda kineno duto. Ne wawacho weche maket kod magi kinde bende no yuore nyasi moro mag wechego eko mag somo kama nyiso oganda jo Kenya ni kata kamano to gibed angech kik gibed ni gibet abeta ae to giritre kokalo kuom tuo maket kod maendi. I know everybody is wondering what is happening in the country in regards to Ebola. I want to be very consistent that we do not have any confirmed case of Ebola in Kenya as at now. But that does not mean that we put our guns down. It only means that we need to tighten our ports of entry, and that the Ministry of Health, in collaboration with other ministries, we are very keen to ensure that everybody who is coming into the country is screened, whether it is the point of entry from Malaba to Lunga to Northeastern, because the health of Kenyans is more important than anybody else. But as at now, I want to ask the members of public to remain calm and only use verified information that has been passed through by the Ministry of Health, either by the Minister or the PS, so that we are able to give accurate information. I also want to ask the members of the Fourth Estate, please help us with risk communication around public health issues. Just telling people to wash their hands, it won't cost you much. And you have a bigger voice, bigger than myself. Ask people to wash their hands on a daily basis, every hour, every time, because that is what is going to lower and reduce the infection at the community level. And calling upon the community health promoters to enhance their routine checks in the households, just to ensure that also the burden of diseases at the household level comes down. We want to reduce all those queues that are in the hospitals, and we can be able to manage that which we can manage at the household level. Also, mag somo to eni jodito Korotono yuoro e nyasi mabene no bagi mano ne nyasi mane duoko erokamano bano bang yiero makare mabene no tim kora kaduol mochungne aratichi jopuonya mano makupet bade makisumu seche nogo bende koroto jopuonyo jiu mondo mione ni omeditio matek jafombo marwa Justus Adoyo mabene no yuoro e nyasi no kelonwa ler mar wachno. Ne en nyasi mabende no pong kod mor kod ilo malichie mokalo e kindego eko maduol makelo ratich jopuonje pacho kaendi mano kupet bade neri makisumo no bago nyasi nero maratipo maduoko erokamano ne Nyasaye ahinya to kindego eko mabende ne girwako ofis nero manyien bang' nyande gi bago yiero margi mar kupet bade neri makisumo county. I'm attending this event to welcome our Executive Secretary Kisumu County. It's a big event and I've had speeches from various stakeholders. I'm aware they have talked about promotions and he has alluded to double promotion. Yes, I can confirm that His Excellency the President has added us an additional funding of 1 billion on top of the usual 1 billion we have been getting. And this time we expect more teachers to be promoted throughout the country. Bende migosi Timo no yucho ne olero ni piny owacho ni mar Kenya Kwanza osebedo katimo manyalo mar ni ondiko jopuonje tich kokwayo jopuonj ni ka giyie to giore oya piny owacho biro chwalo kit tich maket kod mano. Again,
The president, yes, has, when he got into office, this is the biggest employment we have ever witnessed in this country. This surpasses anybody else's government that we have seen before, because in a record 3 years, we have had to employ 100,000 teachers from the president's goodwill, and we are very grateful for that. I know that the numbers to be employed depend on the budget that we get, and already the president has alluded to another 24,000 teachers who will do that, and this region will get its fair share of the number of teachers to be employed. Yeah. Kabende korka kore achiel kuom josiasa sub county Nairobi Nyakach migosi Jonathan Okoth Opande to noywago malich mokalo kit wechego eko mag thieth mabende jopuonj yudo kabende okwayo piny owacho ni otim manyalo maneno ni jopuonj duto yudo thieth nero makare. Kwayo as employers take charge mondo jopuonj gi obed gi best medical cover that can be given to you and to me. Ok ni koro wachagi nikech ka ok ithiedhe to naonge pesa moromo. Kabende jasiasa noero migosi Jonathan Okoth Opande koro noywago deko mabende piny owacho dekogo chwalo omenda go eko mag jolos somb nyithindo e pacho kaendi kokwayo piny owacho ni koyie to keti okang' mabende nyalo logo wach maket kod maendi. Sikunde ringa ringa chong gi throughout. Bwana Ojenda paro ni gima nyaka tim waket gini keturu act moro maketo time ma pesa nyaka wuog e ministry to the schools. In that manner will aid running of the schools. Jatelo lero no dhi nyime kod ywago dhengni mabende wacho ni piny owacho dhengni go e chwalo elemo jopuonj opogore opogore pacho kaendi kowacho ni piny owacho winjre orie lai maket kod ma ni jopuonj duto mowinjore chwal lemo koro ting' malo. An ka pacha to keturu system moro ma ok dwa approval ng'ato. Ka ng'ato oseserve higni 2 ocham promotion, system oting'e malo. Moko dang'eni nyaka wakonywe kokalo e bunge kocha. But kabire bunge, awinjo ka seme bero gweli, ka seme ogweli waromo kucho, to wakony jopuonj mondo eventually promotion margi is not pegged on the attitude or the feeling of an officer. Korka kore jagoro manyien mar Kupete Kisumu County mano migosi Osura George to ne odhi nyime kod ywago mana ndiko e tich jopuonj go eko mag JSS kata autonomy kendo ketogi mondo mi giti kar kendgi, wach mabende owacho ni osebedo ka chende pacho kaendi. The autonomy, our JSS, and this is something that I want people to take seriously. It is not about the teachers themselves, it's about even the parents. How are they benefiting from their kids? You realize that the curricula, you look at it well, the way it's being done, and the teacher, the negativity that's already there with the teachers, the JSS teachers at the moment. At the end of the day, it's the child who is suffering. So the only safety, and for sciences, the STEM to do better, this thing must be, it must be autonomous. Bende japuonj Osura ne oyogo malich mokalo ndiko jopuonj tich kanyakla koda ting'o gi malo e lemo mabende okwayo piny owacho ni koyie to rie thoche onego ni osiero jopuonj maket kod mago. As a teacher union, we are fighting for our teachers and we want our teachers to be promoted. Most of the teachers have really stagnated. And I want to thank also the government, because in the budget already I'm aware there is 2 billion, meaning we are going to have double promotion in July or in August. And I'm happy because the commissioner is also behind me here. I know he will shed light on the same, and that's improvement, though it is still not enough. Nekala TV koke sub county Nairobi Nyakach Kisumu County and Justice Adoyo. Jokono mugi jagoro ten migao mochung' ne weche mag pur e pacho kaendi ahinya to marito ngima jamni mano migosi Jonathan Mweke sani koro owacho ni ne gibet piny kendo gimanyo okenge go eko mabende nyalo rito go ngima jamni e pacho kaendi, gayo tuoche go eko koting'o tuo no marachany mabende mako dhok kanyakla koda neno ni chiemo kata ring'o mabende oteri e chirniwa gin mago maberie maliche mokalo. Ne giwuoyo e kinde go eko mabende ne oyangore ni thoth jogo eko mabende pidho jamni samoro ok ng'i weche go eko mar ngima mag jamni go eko mamiyo samoro chiemo kata ring'o no ero ma nengone kata ma ngimane ok kare chopo e chirni ma pacho kaendi. Mweke koro wacho ni piny owacho oseketo rameny mar biro neno ni jamni orite e yo no ero makare mondo mi chiro mar jamni go eko bende oyudi mapiyo piyo. Kama e kaka ne gitwak. Through our State Department of Livestock Development, we are implementing interventions aimed at improving productivity, enhancing market access, and strengthening resilience among livestock farmers and pastoral communities. Among the key areas of focus include investment of animal breeding and genetics through enhanced artificial insemination services and breeding programs,
strengthening disease surveillance, vaccination campaigns, and veterinary services to safeguard animal health and trade. Supporting climate-smart livestock production systems and sustainable rangeland management. Enhancing livestock value addition, processing, and commercialization to increase farmer incomes. Expanding access to livestock markets and export opportunities, promoting fodder production, and feed resilience initiatives to address climate-related feed shortages. Supporting digitization, innovation, and research within the livestock value chain. Climate change continues to present serious challenges to agriculture and livestock production through prolonged droughts, emerging diseases, pasture degradation, and water scarcity. It is therefore encouraging to see increased focus on climate-smart agriculture and sustainable production systems during this year's Laikipia ASK exhibition. As government, we recognize that climate adaptation is no longer optional, it is a necessity. We must embrace technologies and practices that improve productivity while conserving the environment for future generations. Choko mamoko kawaduogo kaunti ni Kisumu koro to eni rumbi maglita koda kakuyo koro to no mako familia moro mano mar mane en jaudu burano mama tungu migosi David Were bang wito wuodgi mongere gi nyingno mar Annington Were mabende jaigni 30 koro chiko kende mosenindo Annington wachore ni no monji koda ka jonjore moko mano e bomanie kima Kisumu mabende no we koda ka inyruok maricho kama bange kano ring kode e od thieth to owito ngimane kane oloso koda ka jofwamb weche owuongi koro to olero ni pokotiko kata dweche 4 bang kane owito wuode machielo mabende no monji koda ka jonjore mano e bomano Nairobi. Ringre Annington no sechwale kar kano ringre joma otho ka bende koro to familiano dwaro mondo mi obila oneni wuok oko mar timo nonro mapiyo kaka nyalore kendo omaki achije manotimo nek makamano. I'm not so sure when he left because I was sleeping by then. Yeah, I was not feeling well, so I went to bed early. Then he had some friends, so I think he left with the friends. Yeah. Next thing I remember being woken up that my husband dead. Kile kimetendeka, anasema walikuwa attacked, na huyo kijana anasema aliporudi na boda wengine akampata kama ako chini na ako na damu, so wakajaribu kumbeba, wakapata alikuwa mzito, wakaita wengine wakamweka kwenye boda. Even vile nimeambiwa wakampeleka, wale walisema tumpeleke Aga Khan kwa sababu hakuna cover huko, lakini ya boda wakasema hapa ni Russia, ni karibu, na sio wakakimbize Russia. Na yule daktari ambaye alimpokea, yule alireceive yeye pale kwa casualty, ananiambia alipofika alikuwa amefariki. Ni huzuni, ni uchungu kumpoteza kijana wakati kama huu. Na kuongezea, ni msiba ambayo inasumbua kwa sababu Januari 9 mwaka huu tu nilimpoteza kijana wangu mwingine pia. Tena alipigwa kwa njia hiyo, alipigwa na tenant wake kule Nairobi na akafariki. Tulizika 20th January. Sasa within 4 months I have 2 funerals za vijana wangu, Philemon na sasa Hannington. Imekuwa ni kisanga tu, so is it so dusty? I'm wondering kama tuna mtu tuliyekosea sisi family ya Were, naomba atusamee kwa kuwa mimi personally I don't know there's anybody I've heard that would warrant to kill people the way my children have died. I don't know, and we need to have a way we can be saved from this danger. Tulikosea mtu? Is it a political thing or what is it? My son ameshinda nyumbani for the last 4 days.
Mtu anakuja tu kwa nyumba wanasema toke nje. Wanatoka nje na wanaenda kufa on the way. Why are they killing my children? What have we done? Can't we be told tulipe hiyo tulifanya? Mtoto yangu watoto wangu waachiliwa na amani. Even right now as I walk I'm scared because I don't know who is behind me, always behind my children. Malit Brenda. Kendo magin security masebedo kwa wacho pile kata kamano podorach. Wach masani koro tend weche magari cha kwema Kisumu. Onego beniti manyalo mabiro neno ni ngima jo Kenya oriti. Kendo bedo makare. Kada kumanyadhi mamilimanika. Yes. Okber. Kabisa. To gisebedo ka gitimre. Omoke mokwongo. Maoke mara ariyo. Lakini matu dwa nyenyo ahinya. Awinji matu. En wuod jatelo. Yeah. Koro nyaka ne. Wuod janyalenda moro dine benie monegi. Ato be onge wach. Pento. Lit belit. Atiyo mos nyakoro mga jong ne familia no ero kuom lit maket kon mano bende sani koro gidhi nyime kod yudo. Gikanyi mbe wachopogo e giko mag weche manyien mabende no wakelo no Okinyi maket kod maendi nyakoro mga jwangu wan kod geno ni ru maber kamoro moro maintie wang'isi ni Kala TV wasemoki kendo dhi mbele nyime. Chenro Sulwe Ma Okinyi ma e hodwa. Weno chakore seche beko ma sapagare wangi kendo wadhi nyime yo nero makare nyakoro mga jwangu. Nungan Jesadoya would seme. Kachil kora kan Brenda Agenyo anyasubanyana. Waka yo machok kwa duogo to waduogo koda kit nonogo eko magoboke bago mino timre pacho kaindi kod gwengwe eko maoko. Waka yo machok odugo. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom Manago Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown,
Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco, mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 07 91 26 1377 0791 261377 kata 07 88 00 77 0788 007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com.
gwen market kod maendi kaponi kokitudi kod Kala TV warwaki ni machiegni nyinga iluonga ni Justice Adoyo an Urseme kachiro koda kan Brenda Agenyo anyasubanyana wabiro kotil ni rihi mano mar nono mar oboke mabende oboke ma oseredhe nyimwa ka indien mano mar The Daily Nation kajakala kod oboke nero mano mar The Today Standard Monday Standard weche ng'eny ka indi nyakora mga jwang sai mari bed ni tin mayo ogole tich kendo otere tich bathe kumachielo luongo ni Noma yo ineno ko kibecha ne ochopo kendo ne okwako jatend piny aneno wachno maber en apenjora penjo modhuro ni what if kana en gi paro marach what if kana en gi pala what if kana en gi grenade mayo wang muma chano timo nade mabech felo wango iye Bible chano timo gam thank God ne en gi Bible nyiso ni en ja Kristo no machano wuondre ga wuonda ng'at Nyasaye no wuondre ga jini kata gi Bible simo oparo ni kochomo jatend piny koting'o muma to dipo ka weche jotend arita kwe ong'iye gi wang' maber kata kamano en wach mabende sani oseketo migosi Maiyo kamarach mabende iluongo ni Noma Maiyo mabende nyacho telo ne protocol mar arita kwe mar jatend piny migosi William Ruto nek gweko ma timore boma ma Kisumo kanyakla koda bombe gweko mamoko nyakora mga jwang gin weche gweko mabende pod wadhi nyime kod wuoye kendo kwayo tend arita kwe kaunti ma Kisumu Nyanza kwa ujumla ni ginyal jiwo weche magete nyocha kolok jotend arita Brenda nyocha ogol Bernard Lepar Morijo ogol police commissioner ogol ji mang'eny tim lokruok koro wadwa neno jomokel manyien go kanyalo timo tich mowinjore nito tich gidhi chwalo yo ne machalo nade yes mana kwa chako nono gi kimaro Kenya kod boke jong Brenda Daily Nation itemo kuongo wacho nang'o Daily Nation itemo kuongo wacho kanyo ni Ruto allies hype vote rigging plot boke no mano mar Daily Nation wach maduong' en weche be kotenre kod chenro mag yiero maiga gana riyo kod 27 kidhi mbele yes wacho kanyo ni jogo motenore kod aka Laktar William Ruto osechako weche go eko manyiso ni giikore malich mokalo mar kwalo mbulu gi dholuo maler wacho kanyo ni Storm leaders allied to President William Ruto are boldly touting vote rigging as a strategy to force his re-election with Kakamega Deputy Governor Ayub Savula and Amisi MP Charles Gemose the latest to join a growing chorus to ensure the incumbent retain power at all cost. The utterances have infuriated opposition leaders who claim the government is settling the stage for a rigged vote. Wacho ni chal pima jokwaya medre Brenda kendo ipama kata kamano samoro weche malich mitimo kanyo onge aneno kidwa kalo tipo mapeny kanyo no ero mag oganda jo Arsenal chinga jagor maye Arsenal they have to do it in manikona ni after how many years down the lane 22 years nyathi manonyuol kane Arsenal oyudo loch igini go eko sani ni embalariany don nase koni ni kaine kor gweng kucha to segero Simba oseso e ng'ato en gi nyathi achiel ite mokwongo mar oboke ni Rima Standard Brenda en Maiyo asked le mar migosi Maiyo Maiyo ni kok ng'eyo ni jomok ng'eyo iluongo ni Noma Maiyo ma en jal manote ochung' ne arita kwe mar jatend piny migosi William Ruto President William Ruto's security boss Noma Maiyo has been removed after a man breached the presidential cordon in Kilifi and grabbed the head of state on the podium. Or grab it. Grabbing, holding, hugging. Ipale machanel man. Kinde grabbing, holding, hugging. The guy hold. Oko grab. He didn't grab. Grab itio gi force. Kidonjo ti. Koro security man of the game can no grab. Standard. What grab? The dramatic gains incident has revived concern over repeated breach in Nairobi, Mombasa, Migori, and Wajir. Oh, Migori number watch. Despite the president's being the most heavily protected individual in the country, security experts warned the consequences could have been catastrophic had the intruder been armed or suicidal. The incident has now shifted attention to the presidential escort unit as questions mount over
whether relaxed crowd control protocols reportedly directed by the president are compromising his own safety. Tiponti kanyo mar Migori. Ang'o manotimore Migori, Brenda? Gima notimore Migori ne nitiere jana moro kata wachne japiny moro. Okebe moro manobayo wuoch ka Ruto ne make statement. Yes. Nobayo jatend piny Kenya gi wuoch. Gi in croc. And then piny kanyo go magwaja bende okebe moro no moma ngwech kendo kodhi chomo jatend piny. Random. No, I remember this story. Mike Mono, no puedo llama. No puedo serious. Analemaliza leo. Then but the kanyo ihini makibrani I was not sure of. No bapi. No, I thought people were making fun of it. I didn't know. It was a bit of Katimore. Jatan piny Kenya was a bit of Ngato ba jatan piny Kenya gipi. Omi anyalo accept ni this mayo. He has failed. And then Ganze kocha be okebedo koro nyo owacho ni mondo mi okudh ne jatend piny gimoro e ite. To nyo owachne ni okinya kudho gi sani. Inya kudho ne bang'e. But being nino nyalo manage mo chopi mo mule. That was a dangerous a breach. I've covered President William Ruto functions. Latest ne on Maseno. Security leak kacha. Kaka ne okebe no chopo. Pod dotamo dogere timolare. Yango tawacho itibar Rio Mar Nation wacho nango. Itemara Rio Mar Nation wacho kanyo ni our sharp boys got slice of loot in 11 billion American student loans scam. Sharp boys, sharp in quotes. They are very sharp. Sharp boys financially. Nege yudo bath omenda moro mabende no kwal. Nok tin 11 billion. Billion apar kod achiel. American student loan scam. Nyaka report market kod mani som itenero mar Daily Nation. Mano marariyo. Yes. Then obokeniri mano mar Standard ite marariyo wacho kanyo ni Kenya among high risk countries for Ebola spread, one CDC Africa. Wachi Ebola ni ite marariyo mar The Standard. Kawach jogo eko kebego eko mabende ne okwalo pesa moro mar tinsling billion apar kod achiel. Ni ite marariyo bokenero mano mar Nation. Yes. Daily Nation ite maradek wacho kanyo ni Arsenal fans favor EPL win in style. So kanyo pichni mopogore mag johera mag Arsenal kane gintiere chuny boma no ma Nairobi. Exactly. Bateka ji chiemo mapiny lich amato wanasherekea na wamevaa red. Arsenal ni nani ngadonje kare ka chiemo ne lich kama. The fans enjoyed themselves during a party at Wave Exo Club in Nakuru yesterday. So this is Nakuru. Arsenal fans sing and dance along Government Road in Nakuru yesterday. Then this is Nairobi. Okay. Yeah, so Arsenal ni ber. Yeah. Donje bidong chien. Kwa watu walikuwa nakula hapa vilivyo. Chakula tamu. Bro konya ng'iyo batho bokeniri mano mar Standard ite marariyo briefs en kanyo ni Nanyuki ang'o manotimore? Nanyuki Inferno destroys new market. Yes. Traders at Nanyuki new market are counting losses after a huge inferno on Saturday destroyed property worth millions of shillings. Inferno en March. Yes. Mano muoche gwengwe ko mag Nanyuki kendo no owango mwandu we ko buora. Bathe kanyo bende Bomet Barchok's call for political calm. Bomet Governor Hilary Barchok has urged residents to tolerate all aspirants and avoid violence during political campaigns. Kericho angomotimore Brenda? Kericho MP unveils ICT education project. Residents of Kipkelion East constituency are set to benefit from improved digital access and enhanced learning infrastructure following the launch of 2 ICT hubs and the allocation of 31 million of schools development. Ngwe kuma Kericho kocha en kaka ojende koro nyalo yweyo banka tend county makono etiyo kod piny wacho mamalo no ya IT hub moro ngwe kuma kono Nyandarua 50 million set aside for minorities. The government has allocated 50 million for the tourism fund to support 22 ethnic minority groups in promoting tourism and preserving culture in the villages. Itemara dek mano mar Standard kapok wadhi itemara de angwen mano mar Daily Nation and a clinic to boost fight against gender
violence tie kaka osebed kirocho ratich oganda mopogore opogore sani koro jiwo mondo mi oting'gi malo. Piny mar oboke neri mano itenero mar adek en ni court orders release of body held over bill. A family painful wait to bury their loved one has finally come to an end after High Court in Nakuru ordered Umash Funeral Home to release the body of a man who had been detained for nearly 5 years among over unpaid what? Bills. Umash. Hey. 5 years. 5 years only in the body. Why is too much? Koro githiedhe. No, it's the body. Am penyo ni don't githiedhe they reserve. By the way, what do they do with those bodies? After that long. Igina beach ku preserve ga kosa. Maybe. Or maybe kora jwange kamoro kete kanya mpaka imekauka imekuwa choke. Whatever. Wawere gweche mangi. Ite marangwen? Kapok wadhi ite marangwen ano wach moro mamako pacha ka iri mag somo. Why a student missed out on varsity's medicine courses. Wacho kanyo ni COOPS ochiwo mana thuolo ne nyirowere wara jopuonjre makoro to dhi timo madhi timo somo mar thieth. Gichiwo mana 1000 slots kende. E seche ma 5000 applied for the same thing. To know yudo grade mano manya miyo gi kaw kisomo wan kanye. Amme ma wuoro kuma wantiere. Ite marangwen wacho kanyo ni state oboke mar Daily Nation yo nyakinyisgi oboke misomo Daily Nation ite marangwen wacho ni state seeks 2.7 billion for AI powered social media monitoring. Government pushes AI driven communication overhaul amid budget shortfalls. So wacho dhi tiyo gomenda maromo billion 2.7 mano ne AI monitoring. Exactly. Social media. Ite marangwen ni rimano ma standard wacho kanya ni Ruto security on the spot of a man who walks onto stage during Coast Rally. Incident adds to growing list of security breaches during president's public engagement. Scrutiny intensifies overlaps in the president's close protection detail. Eka bathe mari ite marangwen bathe kanyo wacho ni Raila Jr. hints at 2027 Embakasi bid. Who is Raila Jr.? Raila Jr., the son of Raila Amolo Odinga. What is his other name? Mondi or who? Raila Jr. is the name. Oh. That's the name everybody What does he want? He wants to be the MP of Embakasi. Oh. Embakasi man. Maybe east or west. South. Okay. Embakasi south. Oh, yene. Mbuche mwongego. Eka ite marabit and Gideon Moi prioritizes service to the people, shun divisive politics. Mano migosi Gideon Moi kanu chairman sani koro wacho ni odwaro mondo mi otine jopiny giwere joganda were kod siasa go kuma pogo ganda. And then ite mara I don't know if you have something. Ite mara beach a Daily Nation wacho kanyo ni MPs won treasury over 4.82 trillion budget. So lawmakers have warned that rising debt and oil prices could derail government's 2026 spending plans. Ntoni pinyowacho korwa meda go vikanyo. Exactly. Eka ite mara uchiel mano mar The Standard today wacho ni cabinet secretaries top officials plot political comeback in 2027. Several CS are considering quitting before next year's election to seek elective positions. Former Deputy Chief of Staff in the President Office, Eliud Owalo, resigned in January. Jotelo buora sani koro dhie kombegwe komire jigombulu. Eka bathe kanyo kapok Brenda Samuno ite mara uchiel en ex Matungu MP Were loses another son in a brutal attack. Yes. In Kisumu. The same story in Wangoro Eita Daily Nation Mara Uchiel. Watching ex-MP loses second son in 4 months. Yes. Unako gol picha ne kanyo. Kano loso nyoro gi jofwambo weche. That is the Moshimo. Yes. Okay. Yeah. And then ite marabiro the standard kawuono ni Eldoret's Thorny water tariffs finally quashed. Ni wa BHP mabende ne lete marit mokalo ne jopiny gwengwe kuma Eldoret sani koro ne ogolo oko. Residents had claimed the new tariffs pushed monthly water bills up to
300%. The different parties have agreed to reduce the charges by 46% cubic meter of water. Item mar abirio mano Daily Nation Wankanyogi calls for vote rigging in 2027 by President's allies cause storm. Mano story mano mi peke itemo kuongo. Kaka jotelo go man machiegni gi Laktar William Ruto sebedo ka hint ni gino gidhi kwalo. Okay. Gikawe. Kaeto bathe kanyo wan gi another scare after man breaches Ruto security. Mano gimano timore Kilifi nyoro. Exactly. Piny kanyo bende kapod an maite oboke ne romano mar abiriyo ni anxiety as 100-foot deep gully threatens to swallow homes. Fear as great president of Jamumbo in Kakamega County after massive 100 feet deep gully started to expand following heavy rains in the region. Ntiere ho moro maduong' masani koro chiegni muonyo gweng' moro. Gwenge gweko ma Kakamega kasani koro jodak kod jopiny odak kod luoro ni ka koth odhi nyime kod chwe to samoro onyalo muonyo gweng' noero. Iste maraboro mar Daily Nation bid to exhume man's body for DNA test fails. A woman who claimed to have lived with a Nairobi man as his wife for nearly 3 decades has lost a bid to reopen a succession dispute and exhume his body for DNA testing in a case that has exposed the painful intersection of inheritance, battle, information union, proof of paternity. I blame the woman. For? So ndalogo take dagi ngato impok nidhi kada dalagi. Yeah. Battle line ite maraboro mano ma standard kawuono ni battle line drawn as Olkalau poll nominee present papers to IEBC. Candidates will today present their party nomination papers to IEBC in Olkalau town. The election holds 2027 election significance for Ruto's UDA and Gachagwa's DCP. Anotipo kanyama Nyandarua woman MP Faith Gatau Center ahead of the May 9th UDA nomination. And then Samuel Mushina ntie kanyo kanyakala koda Kamau Ngoto. Iteno ero mara boro piny kanyo ni court lifts 7 years dusk to dawn curfew in Lamu, Tana River. Curfew chanolo una udulu. Gidulu. Hero. Dokoro otingo go kumar wuoth mamidhiambo mabende nokete gwengwe komago mag Lamu kotana River kotane kod weche be kumagarita eka bathe kanyo kapok amiyo Brenda somonwa ite mar 9 e Daily Nation. Standard bathe kanyo ite mar 8 wacho ni funds delay risk creating textbooks crisis MPs warn weche be komag somo ni bath ite nero mar 8 ite mar 9 mano mar the Daily Nation today. Ite mar 9 mar the Daily Nation today en kanyo lendo mar kanyo modhi adhia nyaka ite marapar nyaka par kod achiel ite mar 9 mano mar Standard and IBC walks a tightrope over degree rule for MPMC aspirant. What does that mean? As the 2027 election draws closer, the battle over university degree for MPs and MCAs has resurfaced. The IBC is facing mounting pressure to revive and enforce the controversial requirement amid legal hurdles. Nimo dibed mjumbe nyakibed gi igobuk mido degree. Nyakibed MCA bido degree. Itimo gamo. Bara jotelo mosomo. Jotelo mosomo no gi sharp. Mano somo. Mjumbe moro malo mawa kuche. Makaka megati. Ngo wachunge koko somo timamo kanyo. Ite mano mara par kod achiel gi lendo ite mano mara par kod ariyo paji somo kod paji ndiko chal kod mar Brenda. Yes, paji somo kod paji ndiko chakore ite mara par kod ariyo nyaka ite mara par kod adek ma wan gi goro mar cartoon makawuono. Page on my side, the question for the day, what do you support Ruto's decision to matatu graffiti? I don't know, those graffiti things mimi is inside. So sina maoni. You know the graffiti things? Gikmoko mogore geche mang'eny tilted ogor kata ng'ato ro. Geche ma Nairobi nyanga ma Nairobi moko mogor then oket nyaka drisha rating to thumo kata yie mag boom. No wach ni giricho mondo golgi. To Ruto nosiro ni ber.
Town ya kuberi town mama nyanga. Sina maoni. Hata mimi sina maoni. Gechboka tikodi. Kabisa. Aya, ite but mari goro ni markatun. Ite mara par prade goro markatun. Wan kae gi kweth mag ji ariyo, wan gi joma mako lwetgi mawero kanyo solidarity forever. The other part wan gi joma oselierne gi pesa ino michuo go recha. Olierne gi manyonge gi chiko lwetgi girwa kwanyo. Koro gilo alwa mo. Sorry, with all due respect, every man for himself. Manyiso ka jotendwa imiyo Tiyo kodji. Yes. Giketo jopiny gone gi solidarity forever. Kati iluongo gi tebo timiyo gi gimoro to wacho rumo. Koro kama kaka ichako ng'anyo. Mos to kakoro useoro jodito. Exactly. Pajiso moko pajo Nicola Kalake ite mara par kod ang'wen kod apar kod abich mano ma The Standard today. Ite mara par kod ang'wen wan kanyo gi kama nene today in history. Mano Daily Nation. Yes, Daily Nation wacho kanyo ni May 25th 1995 President Daniel Moi promises to crack down on anyone bent on creating chaos and adds that for foreigners must let Kenyans rule themselves. Yes. Speaking at the Jomo Kenyatta International Airport on arrival from a 2-day visit to Sudan, Moi said he will no longer use diplomacy to safeguard the country's interest. Here, the president is with Education Minister Joseph Kamoto and Foreign Affairs Minister Kalonzo Musyoka at the airport. Mano sigana wigi kuma notimre tieng tarik 25 higa mar 1995. Standard today an go boke no mabalang mabende wacho weche go mago mag health kata ngime bono ka no wichre gi moko. Skin condition. Psoriasis. Just skin condition. Yes. And then kit chiemo monego beni chamo. Momiyo koro kinyal bedo obesta. Chilingo ni junk food. Junk food. What are junk food? Gin chiemo ma milimilele. Ma people are okay. Mandigi high cholesterol and everything. Junk food where go uru yokanyana. Botero uma type kabisa. Itemara par kora beach mar the Daily Nation wan kanyo gi lendo. Then itemara par kora uchel wan gi mago motimore counties wa mopogore. Itemara par kora birio wan tie koda mago motimore counties wa ainya to Bokeniri mano ma The Standard. Mixed scorecard as Kenya host historical France African Summit. Then Batekanyo on the Standard any state faulted for delayed PLWU deal. People living with disability. Itemara par kora uchel Choma County, Kajiado County, EACC wants 3 charged over 463 million graft. Kaito Nakuru County court to review grant given to marathoners widow. Itemara par kora birio. Yes. Mano Daily Nation. School heads transfers cause uproar in Nyanza. Welo jopuonj madongo mag skunde. Nyanza ka. Nyanza ka nokelo lweny malich kabisa. Aneno kama Mheshimiwa Kaluma ywak akane binene. Kano will mjumbe japuonj maduong' ma Oma Bay Boys ya. Luongo ni Mayenga. Nokomore kabisa. Ndiko kata mbui. Ndiko mawe. To kisendiko ne TSC barua indiki mbui namo. Kusilo no neni tiyo. Mondo jione. Itema pako da boro enu wache mago mag puri tema da parko do chiko Standard today and why Africa is pushing back against pressure to cut methane. Mani bro somo itema da parko do chiko. Itema da parko da boro Daily Nation wangisho gomago hala itema da parko do chiko wangi mago magpinje maoko wacho ni Trump ballroom project criticized amid fuel wars. Korako ni itema da parko Pradeyo en weche ge koma go ala Standard kindly. Kenya debts near 13 trillion mark as repayment vows amount. Oil marketers get 6 billion amid subsidy strain. Wantiere weche go mag pinje maoko itemar prariyo mano Daily Nation en kanyo weche go mag ngima Ebola. Patient gets experimental treatment. WHO kata WHO has declared the Ebola outbreak that started in DRC an emergency of international concern. Itemar prayer kodariyo Standard today en weche go motimre pinje maoko. China rescue search for missing after coal mine explosion kills 82.
mani bosomo ite no iro apra Rio standard. Russia kills 4 in massive Ukraine attack. Russia senego ji moktin angwen. And then batekanyo when one attacker, over 500 children dead in the Meso outbreak. And then Benin Goja, ex-minister, sworn in as president. And then itema prayo koda Dick Standard and Lendo Motim koda utema kufambo mpolo. Itema prayo koda chill mar Daily Nation in which Komagwala, taxpayers face 28.5 billion hit as State Farm seek debt write-off. Itema prayo koda ngwen kod prayo koda Dick Standard today, prayo koda ngwen enaga jameli koda kwan, prayo koda beach Lendo Magwelni Matindo. Itema prayo koda Rio Daily Nation, prayo koda Dick, ginagina Lendo, kanyo koboke mabalang, Mowe wichegwe kuma gisomo itema prayo koda uchiel wangi maths paper 1 gino wichego magsomo modhi abia kamano. Standard ka indi itema prayo koda uchiel gin Lendo Magwelni Matindo gelak nyaka itema prayo koda Birio nyaka itema prayo koda Buru. Daily Nation itema prayo koda chiko agaja meli koda kwano. Prayo koda chiko Standard ka indi wichegwe kuma gituke Strathmore Swords put out USIU a flame in league battle. Jacqueline Atieno, star for Sword with 21 points. Equity Bank Hawks pile more misery on the newcomer Lady Titan. Itema pradeka Daily Nation, Lendo Matindo Tindo, Modinya Kaitema pradeko da Chel, pradeko da Rio, pradeko da Dek, pradeko da Ngwe, pradeko da Beach, pradeko da Uchel. Eka Itione Roma Pradeke Standard today, Gor Mahia claimed title without kicking a ball. Eka Wazalendo and Sika Union trumps as Champion Leagues draw. Itema predict missing in action. Who are the star player missing for the World Cup? Tipo kanyuma Robert Lewandowski. Pola. Eka itemo geek mano mar the Standard today, and Arsenal crowned as Salah and Guardiola say EPL farewell. Atiko boke. Itema prade koda uchele. Mano Daily Nation wakanyo gi bathito no wachako kanyo wichego ko makaralindo go magijogo mama go. Ya mogor lalgo. Modi nyake prade koda Birio. Itema prade koda Boro wakanyo gi wichego magtuke. Little known Angari's rise as new king of darts in Kenya. You know the darts tomorrow mibani. Then Itema Pradeko Chico, Iran moving its training base from USA to Mexico. Exactly. Penyikanyo Arsenal fans celebrate team's title run in the streets of Nairobi. Ekaitemo geek on Gilipad's lose to hand Gore record, exceeding 22 title. 22nd title. Yes. Wow. God Maya. Nyakoro wiki kanye bambacho pugi kumar nonumaro boke mabere ne ochopono ko gwen market kod mai deko skalo kanya par kod auchiel banks achiel Okinyi niri makawuono wakawiyo machokwa duogo to aduogo go mago mabende pinyuru go koni kod kocha wang'iyo nyaka mago ma twak machiel kachiel koth chwe gwen koso oyo mage mokumo weche mabende sani koro aduogo go ya mulungan just sado ya useme kachilo kod kan Brenda Agenyo anya super nyana. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credits Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa,
call center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 07880007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07144 495 74 0714495674 kata 070266855 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, Membership Card,
SMS alerts, M-Pesa, call center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 074-495-674 0714495674 kata 070-28-38-55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee,
hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka MKWESA, membership card, SMS alerts, M-Pesa, call center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 0714 49 5674 0714495674 kata 0728 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Wacheni gino nyakoro mgajong kamoro moro mentie kugin market kod Maindi wa dwani mondo mi wabed kod twak. Yes. Kata kamano kapok wendo chopo mabendo wacho ni ochigni.
Ochiegni chopo kanyo. Chiegni chopo kanyo. Wadhi bedo kode kotoka achiel kod achiel wang'iyo weche go eko mag lwasi go eko mag siasa kaka osebedo karingo e pacho kaendi ahinya to sani makoro wa jodiem biro Kisumu wedewe. Giwacho ni chieng' tarik 30 kod achiel. Gigo tach. Jodiem ni Kisumu. Ne giwacho ni pikipiki this time nono gidhi tiyo gi buses. Pikipiki. Gisebedo ka gitiyo gi buses e timo ang'o? A ferry ji to come to the meetings. Koro this time round giwacho ni gidhi timo ang'owa, gidhi tiyo kod pikipiki. Pikipiki achiel ting'o ji 3 ka kele bura mar ODM. I think ni pikipiki achiel ting'o ji 3 is against the law. Ng'ama loso chik? ODM. Nyaka mga jong wageno ni gibiro bedo koda rombgi chieng' tarik 31 wageno bedo koda migosi Edgar wabendo neno atwago ahinya to jalony weche mag siasa osebedo kogo siasa ma Kisumu kuom higni buora. Ka ochopo e studio ka wadhi twak kode achiel kachiel mondo mi opimnwa ni to oneno ka lwasi mar siasa sani koro dhi nade. Pacho kaendi. Pacho kaendi mago bende osebedo ka timre biro paro kaka weche mag arita ma pacho ka ma Kisumu, weche mag arita mag jatend piny migosi William Ruto ma bende sani koro ombekni. Ok osebedo maber ahinya actually manyisowa ni weche mag arita kwe ok en kata mana Kisumu ka kende orach kamoro amora ma penjona maduong' en ni to piny owacho tim ang'o jatend migawo mar arita kwe tim ang'o. You know, just as kane ngima mar jatend piny Kenya okaw ni ngimane nok obuogi anyway, the guy had good intention no ma wuoyo gi ker but ineno gima piny owacho timo immediately oselok osetim immediately reshuffle osetim kanyo lakini e jopiny tigo agoya. Iwacho ni ngano nok obuogo jatend piny lakini wajid kucho to jatend piny nogoni ngeni kucha wichok ber kucha grenade nyalo gine sasa opoma ka kebe moro kale bath ma fiu goni lakini ngano bene jomoko be adere nyasachiel jo Kenya nitie ji oko kama danze kocha bende okebecha nobukre roka ngolo machone ni apani notore design manager ko bedo handle obedo man handle jatend piny temo gage ni wachana tu na yeye atulie hapo. You know it's not your mandate now to secure yourself. Emo mineno kaka jogo continue with their mission. Kisemo bridge kata kitemo chopo kuom jatend piny to gibiwinji okibiwinjo wuon piny ka wacho ni wachana tu na yeye. And then Brenda, what do you think about wachego eko mag tho mag nek manone godo wuon Wuodwere? Manyisowa mana ni weche mag security pod wan kuma rach pacho kaeri kendo oganda imonjo e kinde ka kinde mane kuma nakele penjo mara ni to piny owacho timo ang'o e gini eki jatend migawo mar arita kwe gitimo ang'o e weche gi eki ang'o ma gitimo e jiwo weche go eko mag arita ma ji osebedo ka ywak ni joma timo ga timbe mag njore kata mahundu gi eki komakgi andi mathoth yudo ni chak iwegi. Exactly. Actually, aneno ka maki giko to maki achich maduong' e nek mar nitie jago moro mane onege I think last year if not last year but one in Nairobi katero nyathine skul gokinyi mane nen janyuol achiel ma bang'e to Sonko no abduct nyathino Kenya paro en jaluo aneno ka giko ne to maka achich maduong' mane mitudo kod nek market kod manyo kod mangajong en nyaka karang'o ka jo ibro bed kinega oya to samoro piny owacho linga okaw kang mowinjire maneno ni ojiwo arita kata kamano koso polisi tine pachoka then gini polisi mang'eny ka jopuonje moko kidwa ndiko more police in a ratio of 1 to 400. I think that's a low. Polisi achiel onego bed ni rito jopiny 400. Is it logical? No. Ka polisi achiel rito jopiny 400 to jopiny gi eki bende riekni gi medre odiochieng' gotieno improvisation gik magiloso koni kod kocha maketo weche go eko mag arita bedo andaki nya kod mogejwang' be pod en valid ni jopolisi achiel onego bed ni chiwo arita ne ji 400 e kinde go eko weche go eko mag njore Brenda be dhi nyime kod gotach pacho kaendi kod gwenge mamoko anya to boma ni maduong' ma Kisumu madwago e wang'wa ahinya kotenre koda weche go eko mago mag njore mag siasa. I don't know ni to wachomo kanya nya to ka koro yiero se kayo machiegni odong' dweche mok tin 14 to ji dhi yiero
wakwana dweche koro modong sani. Yes. To piny Kenya ochomo yiero maduong'. Esechogo ma insecurity bedo mang'eny kama. To I think the leaders are very close to the president. Onengo gitem weche go magiwacho. Because they will create tension ma will not be there. The moment magisechako kiro weche go manyiso ni gibro kwalo kura, nyaka bede telo by force by thuon makata ka giombo to pod gibro kwalo. Gibro donja. Gikelo ginyalo miyo luoro e chuny oganda kata ginyalo goyo chuny oganda. William Kiptoo ema koro yier kaka jalno ma dhi telo ne presidential security team ka migosi no Maiyo koro tere migawo miluongo ni PEU kama koro odhi mako kendo go eko mabende mach mara tipo moro no liel Kisumu miyo manyoro kendo no wang'o ute moko ma samoro okogari lony manyasani. And then wach rally ma Kisumu machieng' tarik 31 benano ka dhi jo Kenya dhi nyime kod goye mbaka. Ano tipo kanyo mar migosi Oburu Oginga party leader kendo senator ingini Wilgan Oburu en ga senator mano Masiaya to odhi ga senator Kain senator nyaka bed nodhi. Bese kanene? Tambe pogane ni kuwuoye senate. Ingeni Oburu Oginga. Anenanga senate. Owuoyo ga. Nyindu tunauliza si atatu. Nyaka no bed party leader. Okata nyaka. Ameenda senate. Yeah, I believe so. I just want to believe so. Sijamuona but I want to believe so. He's a senator. Akienda anafanyaga nini senate? Wakawinjo Oburu wacha bono like the way akina senator senator Mamari miluongo ni Kajwang gere kako deche demokratego gere Senator Oburu Oginga both senate. That's the question we're asking. Ano tipo kanyo mar mwa Simba Arati achiel kuom jolup jo party ne romano mar ODM nyakol Kajwang. Aparo ni apenj Edgar wachno. Weche moko nitiere mana wacho register sang'eyo ni ok nyal koso ni ne e romo ni. Weche moko. No, not there. Weche moko ne rombo samotandi ma winjo ni no mule ge gini. Adwa penjo. Jafamo moro go oblise manyeni koro to kagocho ne to kona ni ma wacha. Ne wicha. Ndiro to nyen tie to onge ngama ne jatelo kuno gwar kod pal. Ok anyalo wacho ni onge ngama no enyere ke chawo not there. Yes. But reporter moro no konwa ni okotim ne mheshimiwa kaka ne wacho. Kaka ne jomoko yambo kod mbui. Exactly. Jomoko dwaro following. Exactly. And likes. Jomoko no setere mabor mana ni enaga ka admite. Tuno jofombe bado ne kineno ka ng'ato ndiko gimoro social media kapok ineno ko wuok e reliable media houses to weriga weling kaka Kala TV kapok yes kapok wawache to weriga we kikuchak lando ni mheshimiwa timne marach to samo mheshimiwa to yumo na yogat kamoro Brenda Deko skalo kanyo 41 bang' saa achiel kugwen maket kod maendi emago ema moko kuom wechego kama bende wadhi nyime kod luo Okinyi nieri wakawo yo machok waduogo to wabedo kod twak kod migosi Edgar Odoyo ma bende kang'iyo studio mar adek kocha osechopo mondo mi wagoye kode mbaka to piny Kenya osebedo ka chiedho nade. Luonga ni Justice Adria Wuodseme kachiel kod kan Brenda Agenyo Anyasuba Nyanafu.